Today we organized an evacuation exercise in the airport of Athens, in which we demonstrated the functionality of the eVACUATE project and the results of it. We invited volunteers, people that are working and are trainees on the airport, because we really needed a crowd to demonstrate the functionality. We introduced them into the project. We told them something about the functionality, and we showed them a movie about the first pilot demonstration we did in Spain, San Sebastian, in a football stadium. The first exercise we did is that we asked the 20 people to check in with an innovative check-in procedure, which means that we have printed a chipless tag on boarding cards. The first loop we did with the volunteers is without the eVACUATE system at all. So we asked them to evacuate the building through the nearest exit with no help. This was also for us a kind of reference situation in which we could measure how much time it takes to evacuate this crowd of people from the building. We did the same, but we closed some exits, but it was not visible. Some people were waiting in the corridors and said, no, you cannot go there, you have to go back. Of course, this takes some time, so people have to look for another way, another route, another exit, and they were a bit confused. These 3 exercises went very well, and the volunteers seemed to be happy and they liked it. We showed some communication possibilities by Tetra, by MobiMesh, which is an ad hoc Wi-Fi network. So these special technology we showed, and we ended the evacuation exercise with 3 larger exercises where we asked the people to follow the signs. We have elaborated signs in the main hall, we have integrated them into the system. There were signs on the floor, there were signs on the wall. And the only thing we did is we say, follow the signs. And it worked really well, because people didn't have to look for a possible exit. They just looked to the ground, followed the green arrows. So I think it proves more or less that the eVACUATE system can help and can assist the decision makers at one hand, but also the crowd in a building to evacuate as fast as possible. Our main responsibility in this pilot has been related to the exit signs that can be shown in the ground. Depending on the route that the system decides, we are able to change them dynamically, as they are able to communicate each other by wireless. Although they are being powered, they are also able to be powered by batteries, so in case of shutdown they are able to communicate each other and continue with their working operation. Αυτή είναι λοιπόν η εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσει ένας επιβάτης. Με αυτήν την εφαρμογή λοιπόν και με τη χρήση της τεχνολογίας των beacons, που είναι αυτά τα μικρά εξαρτήματα τα οποία τοποθετούνται στους τοίχους, μπορούμε να γνωρίζουμε με πολύ μικρό κόστος, ένα τέτοιο beacon έχει της τάξης των 20 ευρώ, να γνωρίζουμε τη θέση μας και έτσι να γνωρίζουμε πώς θα φύγουμε από το χώρο αυτό. Είμαστε στο αεροδρόμιο και θα μας δείξει τη θέση μας, χάρη στο ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το beacon για να εντοπίσουμε τις θέσεις μας. Άρα οι θέσεις μας προσδιορίζονται με βάση το πόσο κοντά ή μακριά είμαστε σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα που λέγονται Bluetooth beacons. Ανά πάσα στιγμή η εφαρμογή μας δείχνει ποια είναι η κατάσταση, οπότε εδώ είναι πράσινη η ρίγα πάνω, δηλαδή δεν κινδυνεύω, δεν χρειάζεται να φύγω από το χώρο, γι' αυτό και δεν μου δείχνει οδηγίες εγκατάστασης, αλλά αν κάτι συμβεί θα έρθει κάποιο σήμα το οποίο θα λέει εγκαταλείψτε το χώρο. Τότε η κατάσταση θα γίνει κόκκινη και είναι alert condition. Θα μου δείξει λοιπόν η εφαρμογή πώς να φύγω. Πέραν αυτού μαθαίνουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το χώρο σε σχέση με την ασφάλεια του χώρου, δηλαδή να μαθαίνουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση επίγουσα που χρειάζεται, όπως τι θα γίνει σε ένα ιατρικό περιστατικό ή τι θα γίνει αν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και ούτω καθεξής. Επίσης γνωρίζουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα της εγκατάστασης για άτομα τα οποία έχουν κινητικούς περιορισμούς, περιορισμούς στην όραση ή την ακοή. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ζητάμε βοήθεια είτε πατώντας αυτό το κουμπί το οποίο υπάρχει σε κάθε οθόνη που λέγεται Call for Help και με αυτό το κουμπί μπορούμε να πάρουμε την κατάλληλη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Σήμερα συμμετείχαμε σε άσκηση εκένωσης αεροδρομίου, στην οποία έγινε χρήση νέων τεχνολογιών όπως η δυναμική σήμανση, η χρήση εφαρμογών κινητού τηλεφώνου και κοινωνικών δικτύων και εντοπισμού θέσης εσωτερικών χώρων. Τεχνολογίες οι οποίες μελλοντικά θα είναι χρήσιμες και στον επιβάτη αλλά και στο αεροδρόμιο. When we have information about the crowd, we can run simulations that forecast
where people are going to move, how they behave. And this is really helpful for the people in the control room. So immediately the operator gets an update of how the crowd's going to behave in the future before it's actually happened. And this is really helpful to make decisions. The outcomes of the EU projects right now are on good tracks, and we hope to be at the same level of quality for the next episode of this very promising and interesting EU project. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συμμετέχει στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα eVACUATE στην προσπάθειά του να κάνει χρήση των τελευταίων τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και συμβάντων ασφαλείας και να προσφέρει στους συνεργάτες του σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης συμβάντων ασφαλείας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. More or less adds value because as an automated system which instantaneously informs all emergency resource personnel about what's happening in the field, this allows for immediate response, which is something that's lacking in many situations.